ഈ ആർത്തിന് ഓ ലെജൻഡ് ഹാഡാ അയ്യോ ഈ ലൈവ് കഴിയുന്നതും ഞാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, നോ വറീസ്. നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കമൻ്റ് ഇടാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ കമൻ്റ് ഇടാം. അയ്യോ, സംഭവം മറന്നു. നോക്കടാ ലൈവ് ആയിട്ട് നോക്കടാ. എടാ SG വന്നിട്ട് ഈവനിങ് നമുക്കൊരു 7 മണി തൊട്ടിട്ട് 10 മണി വരെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എഡിറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഷോർട്സിലേ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് കുറച്ച് ചെറിയ ലെങ്ത് ആക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് തോന്നുന്നു. ചെറിയ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് പേസുള്ള ചെറിയ ലെങ്ത് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഹായ് ബ്രോ, ഹൈ ഗൈസ്. പിന്നെ എനിക്ക് SGയുടെ കാര്യം അത്ര അറിയില്ല. അത് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിരക്ഷപ്പെട്ടു SGയിൽ. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി ഇവിടെ വരിക, ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഷോർട്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം. അവന്മാർ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സെറ്റ്. അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. നോക്ക്. ഹായ് ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രെയിംസ് അതൊക്കെയൊക്കെ ഉള്ളത് കളിക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാമെന്ന്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. PL, സയോൺ, ഗോഡ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു. JST എല്ലാവരും നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നതത് ഇന്നെങ്കിലും ഇത് കിട്ടുമോ ഗൈസ്? ഫ്രീ തരില്ല. ഇവർ തരില്ല. ഒരു ഒളീസ് എന്തായാലും എനിക്ക് തരുന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമില്ല ഗൈസ്. ബ്ലിറ്റ്സ് ഒരെണ്ണം നന്നായി. അവിടെ പോയാ എടാ, ഇത് നെയ്മർ മൾഡീനിയൊക്കെ റോള്. ഒരെണ്ണെടുക്കാൻ കോയിനില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു 50 കോയിനെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കറക്കായിരുന്നടാ. ആരെങ്കിലും ഒരു 50 കോയിനെങ്കിലും തരുമോ? എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഹേ ഗൈസ്, ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ. നെയ്മറും മൾഡീനിയും എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. 3 കിട്ടിയാൽ ലാഭമാണ്. റൗൾ കിട്ടിയ റിസ്കുകൾ, നെയ്മർ കിട്ടിയ അടിപൊളി അറ്റാക്കിംഗ് വേണ്ടി ഹോൾ പ്ലെയർ, മൾഡീനി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേവറേറ്റ് ഡിഫൻഡർ. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്കൊന്നും കൂടി കാണണവരെ പോവാ. എന്ത് കാർഡാടത്. നെയ്മർ ലെഫ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡർ, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഹോൾ പ്ലെയറാണ്.
രണ്ടാവും. ബോൾ ക്യാരിങ് ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് മൾട്ടീന്, ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക്. പൗലോ, ഞാൻ പോകട്ടെ, നിൽക്കണോ പറ. എടാ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെടാ, നീ പണിയുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടോ. നീ ഇന്ന് പെസ് എന്തായാലും കളിക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. നീ എന്തായാലും നൈറ്റ് വാ, നൈറ്റ് SG സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ വായോ. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഒന്ന് നേരത്തെ വരാൻ നോക്കണം. ഓരോ പരിപാടികൾ കാരണം ലേറ്റായി പോകടാ, ഒക്കത്തിന് ലേറ്റായി പോകണം, അതാ പ്രശ്നം. സെറ്റാക്കാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, 3 അടിപൊളി കാർഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അത് കൊള്ളാം. ഒന്ന് എടുക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ, കിട്ടാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം. നിൽക്കാം, ഞാൻ നൈറ്റ് വരാം പറ്റുമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, പോയിട്ടോ. നൈറ്റ് എന്തായാലും വാ. നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് SG ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, സെറ്റായിട്ട് ഇത് ലൈവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വരാൻ പറയാം ഷോട്ട് നന്നായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന്. ഓക്കെ, ഓക്കെടാ. ഓക്കെ രജൻ്റെ. യാർ പിഴയോ. ബുസ്കസ്, ബെർണാഡോ, സ്കോൾസ്, എംബാപ്പെ, വിറ്റീനിയ, റൈക്കാർഡ്, അർണോൾഡ്, സലിബ, കന്നവാറോ, സാക്ക, ഷ്രയർ. പണിയാണ് ഗൈസ്, ഇത് പണിയാണ്. കണ്ണ് വീസി കണ്ണ്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. Glory, Man United. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. And I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. Oh, shooting chance! What a wonderful goal! എന്താ സുഷ്ണടാ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ നമ്മുടെ ST പിള്ളേർ വന്നു പോയി. അതിന് കാണാനൊന്നുമില്ല. മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാവിലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നുണ്ട്. പെസ് ഒരാഴ്ച നമുക്ക് രാവിലെ പോയി നോക്കേണ്ടി വരും. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. I doubt very much that this was in the script. Searching pass is played there. It's out for a goal kick. Alexander-Arnold in a mighty effort off the post. Oh, he's been caught napping. Oh, well played. Kept cool and dealt with it. Raya did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Probing pass. അണ്ണാ മെസ്സി 48 കപ്പടിച്ചില്ല നീ. And that's been won straight back. Looking for options for movement. Takes it. Lingers
get over it, and the chance. ആളെ ലെജൻഡ് കണ്ടടാ കണ്ടടാ കണ്ടടാ. The whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back, and they were just too slow. And it's Roberto Carlos. Mbappe providing an outlet on that flank. Mbappe going face to face with his great rival. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's a risky ball, you've got to say. That has not gone well. യാർ പിഴയോ യാർ പിഴയോ. Seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. അയ്യേ അർണോൾഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഓവ, നീ ഒന്ന് ഉണക്ക പാസ് കൊടുക്കുന്നു. And slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. ഓ And he whips it in. എഴുതൊരു ക്രോസിങ്. ഇതിനെ ഹൈഡാ കളിക്കണ്ട അടുത്ത് പോയോ, അടുത്ത് 1v കളിക്കാം. Appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. There will be 1 minute added time. He's a sharp little ball here. And the half-time whistle goes. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. ആരാണിത്? It's been compelling stuff. ഹെൻഡർസന്റെ ഫേസ് എന്താ ഇങ്ങനെ? What do you think we're up to after 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Manchester United leading 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. ഇടക്ക. No, that's been intercepted. He's had a fair tumble under that challenge. Messi. Well, that looks a decent ball. And it's made its way to him. Oh, now here's an interesting matchup. Messi. എടാ പഹയാ എടാ ഓവ എടുത്തൂടത് Gets his hands on the ball. എടാ കള്ള. Manchester United are ahead here by what is still the only goal. Hazard. Nice control. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Great challenge, time to perfection. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. എടാ എച്ചില് ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടടാ. Certainly help their cause now. ശടാ പഹയാ. Nice interception, well timed. Now this could be a chance. Just ruffled a few feathers, but well dealt with. He's cut it out. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's a little off target. അയ്യോ ഗൂഗിൾ ഹായ് ബ്രോ ഇതാ ഹായ്ഡാ. എടാ അടുത്തത് 1v കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തത് 1vക്ക് ലോബി ഇടാം. ഓക്കെ എടാ മൈ പാസ് ഇടാടാ ചെങ്ങായി വെറുതെ. And very well played. Out to the left it goes. Shifted it to the flank. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Vitinha. That's a shade optimistic. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And it's Roberto Carlos. So what can they make of this? It's a pretty loose pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And that interception was
most necessary. He read that really well and stopped it. Manchester United really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Mbappe! It's loose and there's a race for the ball. And that is the last effort of the എടാ നീയാണത് പറയണ്ടേ അറിയണ്ടേ ഗോകുല് പിന്നെ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ എന്താണ് വേറെ എന്തൊരു ജി വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് എടാ നിന്റെ പേര് ഗോകുൽ എന്നാണ് മനു ഇപ്പോഴായിട്ട് അറിയുന്നത് സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ നീ എവിടെ 2 ദിവസമായിട്ട് നേരെ ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്ത് പറ്റി പഠിക്കണം ഇരുന്നിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ പോകാത്തതിന് ഇപ്പം ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കണം കളിക്കാണ്ട ഈ തന്നെ ആരെങ്കിലും കളിക്കണ്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടി പോട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ ഏയ്സ് 1v കളിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഓക്കെ വായോ ഈ തന്നെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് യാർ തരുവോ കേറിക്കോ ചെറ്റ പിന്നെ ഇതാ 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ മനു കയറിയടാ 1 മിനിറ്റ് ചേട്ട നോക്കിയേ എൻ്റെ പേര് വിട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കള്ള പോലാല് ഉൾപ്പെട്ടാ നീക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് അതോ ഇല്ല അതറിയാലോ നിനക്ക് ഉളുപ്പില്ല അടിച്ച് ഇനി ഞാൻ നിറയെ ഗോൾ തരുവിടന്ന് റൊണാൾഡോനെ സപ്പോർട്ടീവ് സ്ട്രൈക്കർ അത് കിട്ടുക അത് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ കയറും ഓരോ വട്ടം വരുമ്പോൾ ഓരോ ഫോർമേഷൻ അവൻ തിരിച്ചും മറിച്ച് Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Manchester United. I'm Peter Drury and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. The action has already started. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, this guy, Donnarumma, is someone who's been predestined for greatness, Peter, and he hasn't disappointed. Immense in terms of shot stopping, we know that, but I think his distribution has also improved, and it needed to, although he likes to keep it quite safe and simple. Yes, getting the best out of him will count for so much. And they're not going to make any further progress now. That's a little off target.
And it's Alexander-Arnold. Nicely weighted ball. Messi, he has found the way through. Decent chance! അയ്യേ And that is wildly off ഇതാ target. ഹൈഡാ ഇതാ ഒരു കളി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. മനു കയറിയടാ മൈനെ ഇറങ്ങി മിട്ടിലാവില്ല. Best distribution from the keeper. Now it's Mbappe. Looking for options for movement. എടാ മനുവോ മിഡിൽ നിൻ്റെ ആളേ ഇല്ലടാ. മിഡിൽ തീരെ ആളില്ല. മിഡിൽ ഭയങ്കര കാലി എന്ന് പറഞ്ഞ കാലി. എൻ്റെ എല്ലാ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സും വെറുതെ നിൽക്കുക, അവർക്കൊന്നും പണിയില്ല. Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. No change to the score. 0-0 it remains. Steered out wide, but he won't reach that one. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Mbappe. And he's well positioned here. അങ്ങനെ പോയാൽ മതി. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഷിറ്റ് മാൻ. And it's Messi. Cristiano Ronaldo. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Costa Curta. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Gehi gets across to intercept that. Messi. That's a good ball out wide. Messi. Cristiano Ronaldo. And the assistant referee has his flag raised for offside. And the half-time whistle goes. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. What have we learned from the first 45 minutes? So it's been I even wouldn't so say it far. was ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. വാടാ 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 വാടാ. Substitution for Manchester United. Number 23. Oh, coming on the field is number 14, Fernando Torres. And that's the start of another 45 minutes. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Manchester United different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. And no, that was never going to make it.
spread it left. Messi, a player of legendary status. Now it's Mbappe. Roberto Carlos. Well read, and the danger is averted. Rafinha. Knocks it into space. Van Nistelrooy! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Roberto Carlos. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Crosses it in. There's the header! It's in! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. If the defence set themselves down by not picking them up, I think the boss won't be amused. Number 14, Fernando Torres. Fernando Torres. അതിനല്ലടാ മനു ടാക്ടിക്കൽ സബ് ഇറക്കിയത് എൻ്റെ ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് പറയുന്ന കേട്ടില്ല നീ ടാക്ടിക്കൽ സബ് വന്നു എന്ന്. The first change. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a throw-in. And it's Henderson. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Done delicately. Adams tries to clear. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. ഇങ്ങോട്ടിടേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിടോ തേങ്ങ. That's a simple one for the keeper. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Roberto Carlos out-muscles him. He's picked his way through. There's the shot! And how good was that? A finish! And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like... And he has kept it out somehow! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. यार വെത്ത ഈ വഴിയോ ഡേയ് റെഡി കൊടുക്കടേ മെനുവാ എന്താ അത്ര ടാക്ടിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക മെനുവാ മോനെ 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 കമോൺ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഈതനെ അവിടെ ഉണ്ടോ ഈതൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡി ആയിക്കോട്ടോ അടുത്ത് നമുക്ക് പിടയ്ക്കാം ഓക്കെ
on and number 2 then. Substitution from Manchester United. Number 4, Mbappe. Number 7, Messi. Coming on the field. Alexander-Arnold number 20, attempts a clearance. Chechin. Number 6, Manchester United are looking to go Totti. forward now. Substitutions taking place. He has a look up. That is lovely. Added minutes has been indicated. Well, he got rid because he was under pressure. Jordan Henderson. Alexander-Arnold. And he's gone long. And we're done. Manchester United can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally. ടാക്ടിക്കൽ ഗോൾസ് മാത്രമേ എണ്ണ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? തീക്കളി അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ഭയങ്കര ടാക്ടിക്കൽ ഗോൾസ് മാത്രം. മുനുകുട്ട പോയാ നീ എവിടെ? നെയിം നൂബ അല്ല, അത് എൻ്റെ പേരിലിട് കേട്ടാ. തോറ്റ് തുന്നം പാടിയിട്ട് അവൻ എൻ്റെ പേരിലിടുന്നു. ആഷിക്ക് നൂബാണെന്ന്. ഇതൊക്കെ ഉളുപ്പിടാ, ഉളുപ്പ് കുറച്ചെങ്കിലും വേണടാ, കുറച്ച് മനസ്സിലായാ? ഇല്ല, ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കൊന്നും. ആദ്യം ബോൾ ടാക്ടിക്സ്. ഓ ഇതാ ഫുൾ മാറിയല്ലോ. വാടാ നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം അടുത്ത പോയ. ഏത് അക്കൗണ്ട്? വേറെ പുതിയ അക്കൗണ്ട്. അത് പഴയ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. വാടാ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ടെങ്കിണ്ടല്ലോ. ഹെഡ് ക്രോസ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊരിക്കും. അത്രയും അവിടെ ഏതാ റെഡി കൊടുക്കടാ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കളിക്കടാ. യാർ പിഴയോ. यार एसजी शाम पे खेलेंगे भाई, 7 बजे के बाद. 7 बजे. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And as you can see, we've already started here. Now it's Torres. Alexander-Arnold with the delivery. And reclaimed it in a trice. That's a little off target. Now, can they get him away? Nicely weighted ball.
And it's Messi. It's a good spell of possession, this. Chance, surely! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. अरे सुपीरियर, कल का शादी का भाई, परसों का शादी कैसा था भाई? The finish sumptuous. डेली यू हैव शादी. On the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. Oh. Oh, that is outstanding! A finish of पहले हेलोडा हेलोडा. a game ओ of कल गया था. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. याद ही नहीं भाई, तू कभी कब गया था मुझे कब Analysis of the goal याद should नहीं take था. a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. the purest possible contact. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. And it's been played through, and he's found Torres! Goal! Manchester United! And again they hit the front. ब्रो PL is here bro. He knew, he just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers. Little influence, and all of a sudden, bang. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And he's managed to get free. Tries to pass it through. Chance! Oh, it's come loose. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Goes back. Well, they've got it back in a hurry. Knocks it into space. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, well played. Jordan Henderson. Oh, he's going to be disappointed with that. To bro. He's going for goal. ഓ ഏതാ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച Vital touch. ബോൾ വല്ല Really looks sharp there. പറന്ന് പറന്ന് പോകണ്ടോ അവിടെ നടുവന്നു. ആരുടെ അവൻ? ടോറസിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ And we have our very first corner. Surely now! 2 added minutes has been Henderson can indicated. get it clear. He's a sharp hit of ball here. Oh, super goal! Takes a shot! It's in! And they're at it again! ഓ ടോറസ് കറക്റ്റ് ഓഫ് പിടിച്ച് ഓടി. കള്ള ടോറസേ. He could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. യൂമ സുസൂക്കി. ഡെവിന് ഇതും പോയുന്നുണ്ട്. എടാ ഈത കള്ള എവറൻ. പോയി നെറ്റ് പോയി. ഹായ് ബ്രോ ഷെയ്ൻ ജോസഫ്. ഹായ് ബ്രോ. ചെങ്ങായിൻ്റെ നെറ്റ് പോയടോ. ഇതാ നിൻ്റെ നെറ്റ് പോയടാ കുട്ടാ. അത് ഹെൽ ബ്രോ. യാർ പിഴയോ. ഇൻ്റർനെറ്റിലല്ലോ പോയത്.
ചെറുക്കനായിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, വാടാ വാടാ വാടാ, അടുത്താൾ വാ. റത്തിൻ്റെ നൂവൽ നീ നക്ഷത്ര തൂവൽ നീ നടമാടത് കാതൽ തൂവൽ. ഷെയ്ന് വന്നു. സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രെയിമും വന്നില്ല, കയറിയില്ല, പാവം. കുറച്ച് നേരമല്ലോ. ഇല്ലേ, ഹായടാ. ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു, പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അത്ര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ വൺ പീസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്. എന്താണാവോ, എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഇതിപ്പോൾ ഓരോരോ എപ്പിസോഡായി കണ്ടിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പിസോഡ് മൊത്തത്തിൽ രസമായിരുന്നു. അല്ലേ, പ്രത്യേക വൈബ്. നല്ല എപ്പിസോഡായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെടാ, ഒരു ഷെയ്ന് കൊണ്ടൊരുത്തൻ വന്ന് പുതിയ ആളാണ്. അത് മറ്റേ ഇവിടുത്തെ റോബിൻ്റെ സ്ഥലമല്ലേ, എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര്, ഒഹാറയുടെ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നൈസ് എപ്പിസോഡായിരുന്നു. എമത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്. എമത്തിൻ്റെത് അതറിയുന്ന കാര്യമാണ്, എമത്തിൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ വലിയ അതിശയമില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗൂസ് ബമ്പ് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. എന്താണാവോ, മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ എപ്പിസോഡ് രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു 10 എപ്പിസോഡൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണണം. ഞാനിനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകും. കുറച്ച് കാലം ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പോകും. ഓൾറെഡി വൺ പീസ് ബ്രേക്കിൽ പോകാൻ പോകണല്ലോ അല്ലേ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തീരട്ടെ. ഇത് തീർന്നിട്ട് അടുത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണുള്ളൂ. വൺ പീസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കാണുള്ളൂ. എപ്പിസോഡ് ഒന്നിച്ച് കാണാം, എന്നാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പറ്റില്ലടോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ. ലൂഫിനെയും കൊണ്ട് ശല്യമാണ്. അത് 2 എപ്പിസോഡോ 3 എപ്പിസോഡ് മുന്നേ ആയി അത് ആക്ച്വലി. ഇത് വീണ്ടും ഒരു പവർ, അവളുടെ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെയാണ്, ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പവർ അതാണല്ലോ. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway here. He's got plenty of space out wide here. It's a pretty loose pass. അതിനിക്കല്ല, അതറിയാം. അല്ല, അവളുടെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പവർ അങ്ങനെയാണ്, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഫ്യൂച്ചർ. Ruud van Nistelrooy, without question, Jim, a giant among strikers. Well, what I found so admirable about him, Peter, was his courage. There were plenty of skeptics who doubted his ability to step up from Dutch football. He did step up. He stepped up all right. Koimane Wrenching the title back from North London in 2003. That 20-minute hat-trick in front of the home crowd in the penultimate game of the season. It was pretty special. Yeah, and all 3 goals brilliantly taken. Another great finisher. Shot a goal! He scored! Assemble guys. 7 മണി കഴിയും. പക്ഷെ ഒരു മെസ്സിനെ അങ്ങനെ വിട്ടടോ. Having the composure to score is another. So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things... Goes for a shot! And yes, it's there! They're level in a trice! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Truly superb. And the shot! എങ്ങനെടാ ഇവൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി പോണ ഉള്ളിലേക്ക്. ഡിഫൻസ് വല്ല ക്രംബ്ലിംഗ് ആണ്. 3 ബാക്ക് ഒരു രക്ഷല്ല കേട്ടോ. അറ്റാക്കിങ് ലോങ് ബോൾ അറ്റാക്കിന് മാത്രമേ ഈ 3 ബാക്ക് നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ എൻ്റെ മാനേജറും ആ ഗട്ടൂസെങ്കിലും കിട്ടിയ ലോങ് ബോൾ കളിക്കായിരുന്നു. തേങ്ങ ഗട്ടൂസ് ലോങ് ബോളല്ല, ഔട്ട് വൈഡ് ആവുന്നില്ല. Manchester United are looking to go forward now. Closing in on, can he finish? Oh, it's a മത്ത് ജോയ് ബോയ് വിളിക്കുമ്പോൾ സാഡ് ആവുന്നത്. മത്ത് and they've got their lead back. And that really is
impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So we കൊള്ളാട്ടെ, ഇവൻ്റെ കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Now how will things develop from here? Passing is crisp and sharp. Tries to play it through. ഓ, എന്തൊരു നല്ല And no, he's seen through all of that. Adams. Nice bit of trickery. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That is lovely. Dembele, he's got. ഓ ഷിറ്റ് മണ്ടാരം. ഓ അടിപൊളി കളി ബ്രോ. ഇൻസ്റ്റയിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കടാ സെറ്റ് ഇന്ന് നോക്കും. ഓരോ തിരക്കാരൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. Directed kick from the keeper, he's given it away. Now he's got space here. That is a great pick out. എന്താ കാണിക്കുന്ന? അയ്യോ. Wonderful goal. Oh, it really is a finish of the highest order. A quite incredible spell. They are flying. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through from there, that definitely doesn't have a good look about it. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is... And that is going to be the final action of the first half. ഇനി ആ ഫീൽഡ് വരണമെങ്കിൽ ഗിയർ 6 എപ്പിസോഡ് വരണം. എനിക്ക് കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടാൽ മതി, അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവും. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? 15 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു എപ്പിസോഡിലെ കണ്ടൻറ്റ്. ആ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങ് തീരുമ്പോഴത്തേനും തീർന്നു. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ കിടക്കും. കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെയാ പോട്ടെ, നന്നായി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ അലമ്പാക്കാതെ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. Here's the start of the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Kuma. Bernardo Silva. Oh, that's clever. He's in space and looking for options. Lovely feet. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ഈ വാൻ ബ്രൂട്ടനല്ല. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's been flattened there. Oh, the ball's run loose here. And that's aimed into the middle. That's a sharp pass. He's coming under serious pressure here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. He has stuck it into his own net. എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്താവോ? That's the last thing he wanted to happen. I really sympathize. ഇടയ്ക്ക് ലൈവ് കട്ടാവുന്നു എന്നാ. അതെന്താ ജിത്തു? അതും കണ്ടില്ലല്ലോ. അത് ഇടയ്ക്ക് ലൈവ് കട്ടാവേ? ഇല്ലല്ലോ, ഉണ്ടായിരുന്നോ? അറിയില്ല, വല്ല നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കളിയിൽ ഈ കളീൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിൽ റേഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ അത് കട്ടാവും. റേഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ചെറിയ ലാഗ് അടിക്കും ഗെയിമിൽ തന്നെ. Confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Alexander-Arnold herring after the ball here. Nuno Mendes is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Mane crosses it in. Well, not the worst attempt. A little technical tweak. എടാ എന്തറാ കാണിക്കുന്നത്? ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഉണ്ടാ. And
Short of there we over. have it, the 2-goal cushion. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Played back in. That pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's Bernardo Silva. Mane providing an outlet on that flank. Haaland is onto this. And the shot! He should have put that one away. Haaland really must be wondering how he hasn't put the 3 up. It was a very, very decent chance. Corner number 2 then. Off he goes! And somehow he managed to miss it. ഓക്കടാ പോയിട്ടോ വൈകുന്നേരം കാണാം. വൈകുന്നേരം സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിന് പോയോ? ഓക്കെ. Not the best distribution from the keeper. Rijkaard. That's been cut out, well played. Well played, that has knocked out the danger. Messi. And here's Owen. Can he get it through? And he shoots! In he goes again! They've done it! Deep into injury time! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Manchester United give themselves a chance of a fairy tale. And that is it, the referee has seen it up. Manchester United were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell. നൈസ് കളിടാ അടിപൊളി കളി. കട്ട് ലൈവ് കട്ടാവുന്നു. അയ്യേ, ഇതെന്താണിത് ലൈവ് കട്ടാവുന്നത്? what the hell ബ്രോ? എന്താ ലൈവ് കട്ടാവുന്നു ഇപ്പോൾ? അടുത്താളോടാ പിഴയോ? എന്താ ലൈവ് കട്ടാവുന്നത്? what the hell? ഇതെന്തിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈവ് കട്ടാവുന്നത്? ലൈവ് കട്ടാവുകയാണോ അതോ ഈ സംഭവം എന്താവുക എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ കൃഷ്ണേട്ടനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയായിരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം. അവിടെ പോയ പാവം വയ്യ ഉറങ്ങണ്ടാവും. ഷൈന അടിപൊളി കളിടാ. അപ്പം എന്നാൽ നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഗെയിമിനൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഗെയിമിനൊരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ബഫറിങ് ആവും, നെറ്റൊക്കെ തയ്ക്കാൻ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ലൈവ് കട്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം സ്ട്രക്ക് ആവുകയാണോ അതോ മൊത്തത്തിൽ ലൈവ് ഓഫായി ഓൺ ആവുന്ന പോലെ ആവണോ? ബഫറിങ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവണോ? ഈ ബഫറിങ് കൂട്ടണ്ട കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ബഫറിങ് ആണേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ബഫറിങ് ആണ്. ലോഡിങ് അത് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ലോഡിങ് ആടാ. ഈ സാധനം ഇതപ്പോൾ വരും. ഇത് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ലോഡിങ് ആണ്. ഓക്കെടാ 7 മണിക്ക്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And
And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the Centrals, who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already underway. It's Neymar! ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. ഗോഡ ഹലോടാ. Who do you think this turns on, Jim? Trent Alexander-Arnold is a key component, particularly Aye. teams that play on the counter. Okay, you have the pace and the overlapping, but add to that his excellent work ethic, deliveries and his willingness to get back and cover. All qualities I really like. And then there's a whole array of flair. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Lovely ball and a real... Can he finish? നല്ല ക്യാൻ ഹി ഫിനിഷ്. മെസ്സി പോസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അടിക്കണം. The movement so precise. ഇതൊന്നുമില്ല. The finish sumptuous. Manchester United തലവർ തിമിംഗലത്താണുങ്കോ. they produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. വാണ മീൻ വിലക്ക മീനൊക്കെ കല്യാണോ. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. He's having a shot! Really well taken goal. A quite incredible spell. They are flying. Yeah. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Things starting to look very comfortable. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Nicked it back promptly, and it's made its way to him. Nicely shaped ball. Look at the space here. Shoot! ഇവിടെ ഡിസാർഡ് കിട്ടി നിനക്ക്. Sticks it away. That was a given. It always was. ഡിസാർഡ് ഉണ്ട്. അയ്യോ. He was allowed so much room when he should have been boxed in. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Now it's Torres. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Manchester United have a free kick. Oh, he's taken it. Messi. Yeah, Messi. That's the keeper's ball. Well played. That has knocked out the danger. Now it's Messi. Just eases him off the ball. Vitinha. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, he's found support out wide. Adams can get it clear. 2 added minutes has been indicated. Messi. Roberto Carlos. And we've reached half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. The pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. അയ്യോ ഗൈസ്. United head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. Substitution. So off we go once more. Mbappe. It's not an especially good pass, that. Now it's Hazard.
Looking to play him in. That's positional gold, the utilisation of space. Rijkaard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Vinicius Junior! Well, that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Lovely pass, but can he get there? Taken back almost at once. That's just playing it safe and simple. Tries to pass it through. Serginho. A lot of space here, a real opportunity. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And Ribery! അതാ It's a goal! They have grabbed themselves! ഷിയാദ് ഹൈഡ Well, they were starting Hey, to look Tota, more and Eppo. more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. And here's Torres. Serginho. Ribery. Serginho. Barcelona have it back and can go again. Well, that looks a decent ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Changes him with that pass. Ribery! Oh no, that could be a costly miss. Ribery fully ആരിപ്പം appreciates തോറ്റ് that. He's ലാലിഗയാണോ ഇതാണോ യൂസിയിലാണോ the keeper തോക്കണല്ലേ to lose it. ലാലിഗ ഇപ്പോൾ തോറ്റിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല യൂസിയൽ ആണ് തോക്കേണ്ടത് Messi. ഒക്കെ തോക്കണം Defending strong and determined. മതി Looking for options for movement. Oh, he's been caught napping. And he's got his cross in. Vitinha! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. അയ്യേ സബ്ബർ കീലല്ലേ ഷേ Out the pass. There will be 1 minute added He time. was clearly disappointed with that Sure. pass. Manchester United സബ്ബ് clearly ഇറക്കണമായിരുന്നു മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് പക്ഷേ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല That is that. ഓ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലീഡായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല ലീഡായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ Ideal for neither. Both parties having to settle for Ah. what they get and hope for better in the weeks ahead. ഇടയിലൊരു കറണ്ട് പോക്കും തേങ്ങയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സബ്ബറക്കാൻ വിട്ടുപോയി കേസ് സബ്ബറക്കണം അടുത്ത ആൾ വശിയാതെ കളിക്കണ്ട ഇയാടെ അടുത്ത് പോയോ ടോറസ് ഒരു 60 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോറസിനെ കയറണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എംബാബെ പിന്നെ ഒരു 80 മിനിറ്റ് വരെ കളിക്കും ചത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായോ ആരാ ഉള്ളത് ആരാണ് കുട്ടാ അടിപൊളി കളിയടാ അമീറേ നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ കംബാക്ക് അടിച്ചില്ല കംബാക്കിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നൈസ് പ്ലേ ഉണ്ടോ ഷിയാദ് ഉണ്ടോ കളിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോർമൽ ഗെയിമിലേക്ക് ഇതുപോലെ പോകാനാണ് നല്ല കളി നൈസ് കളി
സബ്ബർക്കാനൊന്ന് വിട്ടുപോയി. അടുത്തോട്ടം നിന്നെ പിടിക്കടേ. നൈസ് കളിയാന്നടാ, അടിപൊളി കളിച്ചു നീ. അറിയില്ലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ നോർമൽ ഗെയിമിലേക്ക് പോട്ടെ. നല്ല ലാഗുണ്ടോ അറിയില്ലടാ, എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും സീനുണ്ടാവും. എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടത്. പക്ഷെ എന്തപ്പോൾ ലാഗ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അഞ്ചലാണല്ലോ, അപ്പോൾ ലെസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് സെറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. ഈ ലീഗൊന്നൊന്ന് കയറി കേട്ടോ. ഒരു 3 എത്തിക്കിട്ടിയാൽ ഒരു സമാധാനമാവും. വെറുതെ കളി സ്റ്റക്കായി കളിക്കുക. ഓ ഷിറ്റ് മാൻ, സോറിടാ. അത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ആപ്പ്, മിറർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനത് കറ്റൂസോ തരാ എമ്പാപ്പടൊപ്പം ആടാ. ഡിവിഷൻ 1 എത്താൻ കുറച്ച് സെൽട്ട വിഗോ അവരുടെ കൂടെയാണ് തോറ്റത്. 4 പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലീഡായിപ്പോൾ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ബാർസയ്ക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബാർസി ഇതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി പോയിൻ്റ് തുളയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ. എന്ത് ഒരു സുഖമില്ല നിങ്ങളുടെ കളിയാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാർസ അല്ലെങ്കിൽ റയൽ. ബാർസലോണക്കാട്ടിയൊക്കെ പവർഫുൾ. മറ്റേ അർസനലൊക്കെ ടീം പോലെ. ഏതാ ടീം? ബയൺ മ്യൂണിച്ച്, അർസനൽ, PSG, ഈവൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വന്ന റയൽ മാഡ്രിഡ് തന്നെ നിങ്ങളെ കുത്തും. അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ അത്ര പ്രതീക്ഷിക്കൊന്നും വേണ്ട. അർസനലൊക്കെ പോയണം ആദ്യം. നായ്ക്കളൊക്കെ എന്ത് പവർഫുള്ളാന്ന് അറിയോ. തോക്കണമെന്നുള്ളത്. He's just about the perfect all-round striker, not least because he can finish equally well with both feet, Peter. It's not all about his finishing though. He's always on the shoulder, looking for that ball in behind, and that prevents the opposition defence from getting too high or indeed getting too comfortable. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Lewandowski picks it up out wide. And now the breakaway. Now it's Mbappe, and he's got the beating of his man. And that looks a decent ball. Rafinha is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's through here. Lovely. And the shot! Goal! Manchester United! ഗോഡ എല്ലാവരും കൊണ്ടും ബെല്ലൈക്കൺ നെക്കി വെക്കാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല അവരൊന്നും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കൊണ്ടും നീ നിർബന്ധമായിട്ടും ബെല്ലൈക്കൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല. ലൈവിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Casillas. There will be a throw-in. Messi, back into the middle. Mbappe! Alexander-Arnold gets it clear. He's got away with one there.
Well, let that be a lesson. ആർസനൽ കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റു, ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ആർസനൽ തോക്കും, പക്ഷെ ആർസനലിൻ്റെ ടീമടാ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ടീം. അവർ തോക്കും, അവർ ബോട്ട്ലെസ് ആണ് പറയുക, പക്ഷെ എങ്ങാനും അവരുടെ ഭാഗ്യം ചേഞ്ച് ആയ. Now they can spring out of defence. And that is as far as they're going to go. And he cuts out the supply. Now it's Lewandowski. He is through here. Goes for the shot. He'll be quick to recover this. Here's a player who has defined a generation. Messi. Cleared without complication. It is a corner. ആർസനൽ, സിറ്റി, ലിവർപൂൾ മൂഞ്ചി, ലിവർപൂൾ കട്ടയ്ക്ക് മൂഞ്ചി. ഈ ചെൽസി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഫുൾ സീനായിരിക്കും ഇത്തവണ. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റയൽ മാഡ്രിഡ് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, അവർ കിടക്കാൻ. പിന്നെ അർസനലും ബയണും കളിച്ചപ്പോൾ ബയൺ തോറ്റു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബയൺ ഗുഡ് ടീമാണ്. പിന്നെ പി എസ് ടി നല്ല ടീമുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല, അവരും അടിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടീമുകൾ. Disappointed with that. And the half-time whistle goes. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. How's the first half compared with your expectation? I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Manchester United have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. 60-ാം മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ടാക്ടിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടത്താൻ മൈക്രോവൻ ഇറക്കണം. Here's the start of the second half. Manchester United carrying a one-goal lead. Oh shit. That's positional goal, the utilisation of space. And it's hoisted clear. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. Looking for the run. Aims beyond the defence. Now it's Torres. And claimed it back swiftly. And the through ball. And that was very necessary. ബോളതാ കയറിപ്പോയി അടുത്തയിൽ പോയിട്ട് അകത്തിന് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Barcelona can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Great defending, strong and determined. Driving on and making good progress. Not much subtlety about that challenge. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And the shots! എടാ എങ്ങനെടാ Comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Substitution in progress. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class. Shot, surely! Loose ball now, and there's a... Oh, what has happened here?
That's just playing it safe and simple. Into the last quarter of an hour. Can he get it through? Oh. Oh, it's a foul there right on the edge of the box. Manchester United. ഹൈഡാ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഗോഡിന്റെ ലൈവിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. The ball is on the spot. Here we go. Goal! Manchester United. Not much more than a formality. സൂപ്പറാ എടാ ഇത് നല്ലതാണ് ഇടിച്ച് നല്ലതാണ്. Well, this is what we've been waiting for. It was definitely a brave call by the referee to give that penalty, and I think the way this game has gone, it could easily turn out to be the decisive moment. I think the message here is quite clear, Peter. They will seemingly keep going until they get it. ഗോഡിന്റെ സ്ട്രീം തീർന്നു ഇത്തോടെന്നോ അവനല്ലേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയത്. ജയസിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നുകൂടി പോയി നോക്കും, ഒന്നുകൂടി യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് സ്ട്രീം. I think we're about to see a frenetic finish and no half measures from here. Now it's Rooney. That's good play from him. He's shifting through the gears here. Time. Played out towards the right wing. They've got to be quick moving this forward. Owen receives it in a good position here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, that's fabulous. Rooney going full tilt down the left. He's on it. Can he get away? He's come in hard. And that's that. Manchester United have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Mbappe picking up the man. വട കയറി പോണ്ടേ. ഇത്ര കളി കളിക്കണം തേങ്ങ. പറടാ ലജൻ്റെ എന്ത് പറ്റി? ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജയസ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കണക്കണക്കണന്ന്. ലജൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ലജൻ്റെ അത് ഇത് ലജൻ്റെ ഇതെന്നൊക്കെ. അവിടെ ആഹില വിടറ അവനെ കാണാനില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ. എന്ത് പറ്റി അവന്? എടുക്കണല്ലോ. Manchester United do have the look of a team with genuine ambition. Already on the cusp of promotion, they are looking to make a statement here. We are more than ready. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. Manchester United cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all. Well read, and the danger is averted. Oh, that's well spotted. Cross to the back post. Well, he got rid because he was under pressure. That's very disappointing, it has to be said. Good effort from distance. That is a super hit, but it was always just off target. I think it was one of എടാ അവർ അപ്പുറത്തെ സ്ട്രീം ഇടാ ഈ അല്ലേ ഇപ്പുറത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാവുന്നുണ്ട് അവർ രണ്ടെണ്ണം. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Who do you think this turns on, Jim?
Yeah, I've always liked the Tendra. look of Cole Palmer, Peter, who is a versatile attacker, but I think sometimes we kind of get a bit mixed up with versatility and flexibility, because when he moves around the pitch, it's not necessarily being versatile in different positions, it's just his flexibility, his reading of the game, and that's what I really enjoy about him. He just makes it very difficult to be contained. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rijkaard. That's Rijkaard. വേറെ റൈക്കാടെ അത് ഫസ്റ്റ് പാസ് ഉണ്ട് നീ Manchester United still without a single shot on target. Cruyff. ഷോട്ട് കൊണ്ട് ടാർഗറ്റില്ല എനിക്ക്. Can he get it through? And he whips a bullish header. Amma. Gets flagged offside. Jordan Henderson. Now that's well seen too. Adams is there to clear. He steps in, and that's the end of that. That was good alertness. Whistle's gone, that's a foul. Now it's Hazard. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Last-ditch defending, but that'll do. There's no such thing as a bad time to score, but this is a good shit. time. Looking for options for movement. Costa Curta. Jordan Henderson. And it's Fernando Torres. Out to the left it goes. He's in a great position here. That is good strength. Taken back almost at once. Can he finish? There will be 1 minute added time. There's the whistle for half-time. A decent enough half, but neither side ഇതെന്താ പ്രാക്ടീസ് സെഷനാ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിൻ്റെ second period, perhaps. ഇതൊക്കെ കാണണല്ലേ Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. മലര് മലരേ Whistle goes, and we start the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Mbappe! It's a foul. It could be a penalty. Manchester United presented with a golden opportunity here. This to make it 1-0. As close to a certainty as can be. Played a game of double bluff here, I think. Manchester United have their opener. It is a goal of real significance. This is going to make things very interesting, as their opponents will have to take a risk or two now. He's had a shot! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Brazil are looking to go forward now. Lovely pass, but can he get there? It's not an especially good pass, that. Palmer. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Jordan Henderson. Nicely weighted ball. It's ended up in no man's land. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And Dijk makes the interception. Shot could be on, and he shoots! And
മണ്ടത്തരം വലിച്ചു ഡിഫൻഡറിനെയൊക്കെ ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട്. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Brazil grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all... Shot a goal! It's loose and there's a race for the ball. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Not the most accurate pass. Now it's Forlan. Este. Hazard. Oh, sweet feet. Rijkaard was in no mood for any of that. And there's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Substitution for Manchester United. Number 14, Fernando Torres. Number 4, The final Mbappe. 5 minutes. Number 7, Messi. Coming onto the field, number I think we 23. might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Chetri. Number 6, Francesco Totti. Substitution in progress. Shapes to shoot! Oh, what about that? And that may just do it! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. And that's that. A statement win on a crucial day, and now major tests await. After all of that, Jim, what are you thinking? Manchester United really deserve... Strange hype. Hi bro. 15 പോയിന്റ് വേണമല്ലേ? ഓക്കെ, സെറ്റാക്കാം. ഒരു പണിയില്ല. 5 കളി ജയിക്കണം 10. 62 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 62 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സായന്തേ ഹായ്ഡാ 1v കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു കളി വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. നമുക്ക് അടുത്ത കളി കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1v കളിക്കാം. എന്തായാലും ഇത് കയറിയില്ല, അടിച്ച് കളിക്കട്ടെ. ഞാൻ സ്ട്രെയിഞ്ച് ഹൈപ്പ് നീയാണോ സിറിജിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ളത്? എടാ പറ പോലെ അവൻ എന്നോട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ DM ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ, നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു. ഇത്രയും ഓവനും കൂടി ഇറക്കിയപ്പോൾ വല്ല തീ കളിയായി. അയ്യോ,
ചായ കുടിച്ചിട്ട് PL വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈം കളിയായിരിക്കും. നോക്കടാ. Manchester United are looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for കട്ടൂസ് optimism. ഔട്ട് വൈഡാണ്. ഔട്ട് വൈഡ് ആരെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് വെച്ച്. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very... And the shot! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. Oh, he's going to be disappointed with that. And here's Mbappe. And he's found a way past. Now who's going to be first to this? Van Dijk did well to emerge with them. And Messi! Serginho is there to clear. Tries to pass it through. റൈക്കാർഡ് മോനെ. Can he get on the end of this? അയ്യോ, ഈ അബിയാട്ടി സീനാട്ടോ. അബിയാട്ടി കുറച്ച് സീനാ. No goals as yet. And here's Torres. 90 മോനെ മെസ്സിനെ അടിക്കുന്നു. Now, can they get him away? Mbappe! Mbappe! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. And the pass is intercepted. Now it's Mbappe. Aims beyond the defence. And this is Messi. Messi, the man we've all come to watch. Threads one in. Ball looks a good one. He's got away. They're urging him to shoot. Shoots! Oh, Manchester United! The നല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. finish, sumptuous. Just when they thought they may be... നശിപ്പിക്കൂടാ ഒക്കെ തിന്. Shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that. ലെജൻഡ് 50 സബ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്ഡാ. നീ ഇത് തുടങ്ങും ലൈവ്. എടാ ലൈവ് ഗോഡിന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഗോഡിന് 16 കഴിയുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, നിനക്ക് തുടങ്ങാൻ 16 കഴിയണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. 50 സബ്ബായ ലൈവ് തുടങ്ങാം കേസ് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു 16 ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 16 വരെ നിങ്ങൾ ഷോർട്സ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ സബ് കൂട്ടുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ലൈവ് തുടങ്ങുക 16 കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ലൈവിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണം. എന്നാലേ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. Looking to play him in. Not pretty, but it gets the job done. Deftly away. He won't be happy with that one. Probing pass. Adams calmly anticipates. Rijkaard. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the... Chance! Fuck, man. They are right back in business. Well, I always thought they had... ഒക്കെ എങ്ങനെയാടാ ഫിനിഷ് ആവുന്നത്? ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ തട്ടി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വെറുതെ ചുമ്മാ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഗോളാവുക. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഗോളാവുന്ന പോലെ. നമ്മൾ വല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കി അടിക്കുക. എനിക്ക് ആ പരിപാടി നിർത്തണം. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ചു കളിക്കണം. Portugal get the second half going. Manchester United clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken,
Don't try to fix it. And here's Mbappe. Roberto Carlos. Now it's Roberto Carlos. And this is Messi. Now that is a hefty challenge. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Right card. Messi. And here's Torres. Fernando Torres really was well marshalled there because he was denied. And he shoots! Goal! Manchester United! And they're back in front. നല്ല A horrible blip. A horrible blip. A എന്ത് situation utterly ലൈവോ avoidable. ലൈവ് നീട്ടിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും തോന്നണില്ല 16 ആവണം തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ സീനുകളുണ്ട് ലൈവിന് ഒരു 16 അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കട്ടാക്കുന്നു ലൈവ് ഞാനിവിടെ സ്ട്രീം ലാബ്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതിൽ കൂടെയാണ് യൂട്യൂബിൽ കൂടി ഇടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല നീ ഇപ്പം തൽക്കാലത്തിന് എന്തായാലും ഗോഡിനോട് ചോദിക്കും ലൈവിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല യൂട്യൂബിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പരിപാടിയെന്ന് ഞാൻ സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ കൂടി ഇടല് Adams spots it and intercepts. And this is Roberto Carlos. He's shifting through the gears here. Good ball, good take. Right card is flagged. എനിക്കിപ്പോൾ റെയർ ലൈവ് ലെജൻഡിലെ ഗോഡിലെ ആഷിക് ബ്രോയിലെ പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കുന്ന വേറെ ഗെയിമിലെ ഇനി JST കൂടെ ലൈവ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയാൽ വാ ലൈവ് കണ്ട് മടുക്കൂലേ സ്ട്രീം ലാബ്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ലടാ അത് നീ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ചുമ്മാ നീ ഒരു യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ആ സാധനം നീ ഒരു യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് ജസ്റ്റ് നീ കണ്ടാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ കുറേ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് നിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നീ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ വേണം എനിക്ക് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിഷ്ണുവേട്ടനൊക്കെ ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബ് നോക്കി ചെയ്തു എന്നിട്ട് വിഷ്ണുവേട്ടൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുക ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നീ അത് എല്ലാം യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണട്ടെ സ്ട്രീം ലാബ്സിൻ്റെ ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടാവും ആ സാധനം കണ്ടാൽ മതി Portugal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. And he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. 2 added minutes has been indicated. And here's Mbappe. Short changes him with that pass. And that is as far as it goes. Manchester United have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Mbappe taking in the accolades. ചെക്കന് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കടാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ വിഷ്ണുട്ടാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5:30 നിർത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ 6 മണി വരെ പോവാം എന്ത് വേണമെച്ചാലും ചെയ്യാം 5:15 എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിൽ 5:30 ആകുമ്പോൾ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ചായ 5:30 നിർത്താം എന്നിട്ട് ഒരു 5:30 ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങാം എന്തായാലും ആരും ഇല്ലല്ലോ സീനില്ല
വേറെ ഒരു 5-6 പേര് ഫസ്റ്റ് വന്നു പോയി. ഓക്കെ, 5:30 എൻ്റെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാം, വിളിക്കാം. The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിട്ടായിരിക്കും, ഇന്ന് അടിപൊളി. With so many teams now playing just one up. എൻ്റെ ടാക്ടിക്സും വർക്കാവുണ്ട്. എൻ്റെ partnerships used to be the norm. Absolutely, എടാ എന്തടാ ഇത്? Partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Nicely aimed pass. Oh, that's a fine interception. Now to play for a throw. അയ്യേ മണ്ടത്തരാജ്. A heavy challenge. And that's shooting chance. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, this fella Mignon, we all remember him, Peter, from his stint in his native France. That time he took an unfancied side to the title. I think he had 21 clean sheets that year, which is over half the games, and proof that goalkeepers can make a real difference. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. സിമ്പിൾ ഗോളായിരുന്നത്. വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംഭവൻ്റെ നോർമൽ സാധനം. Is the team's great visionary. Oh, good spread. ആരും വന്നില്ല. They have to do a bit better than that. And it's Messi. Now it's Torres. Shapes. Goal! ഓഫാ. ഓഫ്. Looking for the run. Lovely chance. നല്ല Goal! Manchester United! A fine way to mark his 50th game in these colours. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Manchester United have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Well, that is a good ball to find him. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. He's found a way through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, nicely intercepted. Rijkaard, a true great in every sense of the word. Picked out brilliantly. Mignon getting this one clear. Hazard. There will be 1 minute added time. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. ഇവന്റെ ഡിസ്കോഡിൽ പോയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കും, ഇവനെയും കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ലെസന്റെ നിന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിടണം ഡിസ്കോഡിൽ. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. Messi! Mighty close. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Messi. Good ball, good take. Raul, always looking for that half a chance.
Here's Hazard. Vinicius to and the shot. Oh, it's come loose. Oh, what has happened here? Tries to cut back. Built as the single goal between the sides. Rijkaard strokes it back. Really got in his face there, and it was well played. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. That's just playing it safe and simple. Now it's Vinicius Junior. He is through here. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. That pass has been well intercepted. Oh, easy pickings there. Messi. Closing in on the last quarter of an hour. Roberto Carlos. And here's Mbappe. Mbappe is steaming forward. Shoots! അയ്യോ എസ് ടി 7 മണിക്കടാ One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. യാറിവളോ Substitution for Milan. Number 24, Schlotterbeck. No time for changes on both sides, actually. Number 13. That has certainly made things interesting. Number 6. Milan really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Number 8. And it's Messi. Totti. Number 10, Rafinha. Number 20, Smartly reclaimed. substitution in progress. Here's a chance for a shot! Goal! Manchester United! ഗോൾ ബഫോന Back in front. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Manchester United go into the lead. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. And the referee brings it to a close. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to നല്ല trade blows. അടിച്ച് ടപ്പ് ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ലാ 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 ലാ.
Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, Hello, the camaraderie. everybody, and welcome The to fans have today's pulled out match. all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle. Well, here is the generational talent that is Neymar, a talisman for Brazil. 2017 might have marked the end of one chapter in his career, but it's been a season where there have still been some notable landmarks. Yeah, his 100th goal in Spanish football for one, but everyone's of course going to talk about the famous 6-1, the game in which he was the main man in orchestrating that incredible turnaround. Got a couple of goals in that too. Yeah, free kick on 88 minutes and then that injury time penalty. And the crucial assist for the 6th, which won it. One of the most incredible games of football we've ever seen, and I still remember it very well. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Good ball, good take. Koundé gets rid without sophistication. Driving forward. Aims beyond the defence. And that's been won straight back. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Now it's Torres. Messi. Now it's Neymar. That looks a decent ball. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. And he's managed to get rid. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Fernando Torres. Rijkaard, the man we've all come to watch. This looks promising. Oh, that's a very decent ball now. Yeah, he pulled him up for that challenge. Well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Roberto Carlos with a real chance here. And we have the first chance from a dead ball situation. Roberto Carlos! He's missed, but not by that far. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. That's a lovely, neat pass. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they shoot! Oof. And that's what you ഏത് call നെയ്മറോടാ അത്? inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have നോക്കട്ടെ our നെയ്മർ very ഏത് first നെയ്മറാണ് corner. അവൻ്റെ? ഓ പണ്ടത്തെ ലെജൻഡ്. ഒന്നിന് സൈഡിൽ പ്ലെയറേ ഇല്ലേ? ലോങ് ബോൾ സ്പാമറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് വിങ്ങറേ ഇല്ല. Cleared without hesitation. It's their second corner of the game. Neymar moves short. And he's gone long. Manchester United have the chance to go the other way. Cruyff. Played out wide. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. And that is a little undercooked. Rijkaard. Oh, well played, well sorted out. Out to the left it goes. Threads one in. Look at the space here. There will be 1 minute added time. He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Pedri! A really close shave and the last action of the first half.
So we go in at half-time with See both it. defences still yet to be reached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Substitution on the field. And the second half gets underway. Both Both sides defensively robust up to now. Number 25, Erling Haaland. Neither of these two want to come off. And the finish! That is the goal we've all been yearning for. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have the first goal. Well, talk about the perfect start. Big chance! He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Manchester United looking to pass their way through. Bellingham. Manchester United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Has a look and plays it forward. Tries to pass it through. Pedri. And there's his chance to lead the counter. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Now, can they get him away? Oh, easy pickings there. And here's Haaland. Henderson cuts it out. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. Koundé spots it and intercepts. Roberto Carlos. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. 1-0 the score. Pass somewhat off target. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Roberto Carlos, Mbappe. And he's quick to snatch it. Takes a shot! It's in! 2 up now, and they are cruising. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. சின்னஞ்சிறு குட்டுக்குள்ள சொர்க்கம் இருக்கு. Substitution on the field. Number 11, Neymar. We have got changes here from both sides, in fact. Pedri. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Coming on the Well, I field. think it's just the reward. Shapes to shoot! And it's in! Just 1 in it now! The game takes on a whole new complexion! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. This is threatening to become a really good game. And a chance! Really well taken goal. And he's got what he came for, his 20th goal. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. 2 up and very little There'll be time 5 left. minutes added Surely time. this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Iniesta! Good try, very good try in fact. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Referee looks at his watch and blows his whistle.
Manchester United are chirpy, cheerful and contented. It was a തോറ്റിട്ടില്ലെന്ന്. കൊള്ളാം എന്തായാലും. എല്ലാവരും എൻ്റെ രണ്ടുപേര് ജയിച്ചാൽ മതി. എഴുതും 2 ജയിച്ചാൽ മതി. Okay guys, live's over.